स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं स्वस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षोररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो दस्मत्युहुराणुमेनो पूयिष्टान्ते नम उक्तिं विधेम ओम शांति शांति शांतिः ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आ राष्ट्रे राजन्यः शूरैषवो अति व्याधि महारथो जायताम् दोग्निर्देनुर्रोडानड्वान आशु स्वस्तिः पुरन्दीर्योर्ष्वा जिष्णु रथेस्थाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्सो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमं कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुषु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते यत उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम ನಾನು 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೇಯರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षोररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो दस्मत्युष्मुराणो न मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ओम शांति शांति शांतिः ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आ राष्ट्रे राजन्य शूर इषवोति अत्यादि महारथो जायताम् दोग्निर्देनुर्रोडानड्वान आशु शक्तिः पुरन्दीर्योर्षा जिष्णु रथेस्थाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्तो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुषु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम।
So we are just in the session on Svetasvataropanishad, the most important one, and the third chapter, and we have covered so many slokas where you understand this is the Svetasvataropanishad, where there is importance of Rudra as a Parapurusha, as a Parabrahma being explained. And I'm just reading the 12th month, 11, 12, 13, to just brush up what we have done. New last class, you were there in the last class? 12th. Okay. Then you are aware of the Sarvananasiro Grivaha, Sarvabhuta Guhasayaha, Sarvavyapi Sa Bhagavan, Tasmat Sarvagata Sivaha, Mahan Prabhurvai Purushaha, Sattvasyesha Pravartakaha, Sunirmalami Maham Praptim, Ishano Jyotiravyyaha. So who is this Rudra? Is really interesting. This Rudra is a Paramatma. So he is called as Shiva, present any and everywhere, because of his qualities. Sarva Anana Siro Grivaha, Sarva Bhuta Guhasayaha, Sarva Vyapi Saha Bhagavan. And he is there in the face of all people, in the head of all people, in the neck of all people, in the heart of all people. And he is pervasive any and everywhere. And therefore he is called Bhagavan. Om Namo Bhagavate Rudraya. We say Om Namo Bhagavate Rudraya, which means that Bhagavan is a Sabda attributed to Rudra. Because generally Bhagavan Sabda is not commonly to be used to all gods. You, for example, you don't say Bhagavan Indra. Indra is not Bhagavan. Indra is a Maharaja. And not even Vayu, not Bhagavan Vayu, no. So Bhagavan Sabda is exclusively meant for Shiva. And even for Vishnu, Om Namo Bhagavan Vishnu Antanala. Bhagavate Vasudevaya. So Bhagavate Vasudevaya, Bhagavan Sabda, Van Vate are two things. But Van means a possessor. Possessor, okay. Container. So he who contained some exclusively extraordinary qualities, he is called as a Bhaga. Bhaga means Aishwarya. And there is no perfect definition for Aishwarya in our Vedic scope, Okay. Also in Puranic scope. So there are so many definitions given for that. But here, the Svetasvataropanishad gives us saying that this Paramatma is Vyapi. He Bhagavan is a Sarva Vyapi, means spreading. So Vyapagatvam is a characteristics of Ishwarasya. Then where are the places where he has occupied or pervasive? One, in the face, in the head, in the neck, and in the heart. So these are all the points of locations in the body or in people in the universe. And therefore, because he is occupying, these are all the important positions in the body, in the universe, he is called as Sarvagataha Sivaha. Shiva is found. Shivanu ella kadek namge kaanta idane. There is no place where there is Shiva is absent. You cannot say Shiva absent here, Shiva present there, nothing like that. That kind of things come for only others. But for Shiva, he is present always. And in the next mantra, we have noted, he is a Prabhu. Understand? Mahan Prabhu. He is not our Lord, but he is the Lord of Lords. Okay, Mahan. He is King of Kings. And he is the Emperor of Emperors. Okay. Therefore,
when he is emperor of emperors or king of kings, etc., there is no second for him. He is ultimate. He is unique, ultimate. Normally, there don't be two prime ministers to a country. There don't be two presidents to a country, is it not? Yes, sir. And there don't be two officers to the same person. Same chair, yes, correct. Prime Minister carried office, illandu branch, illa. Only So one. unique one. That is the concept in India. That the highest person will have only one. In fact, when talking about Rama's character and conduct, Valmiki Maharshi says, Rama never speaks two words for same thing. Okay. Ramaha na dvibhashyate. No. And also, Ramaha na dviprayujyate. He will not employ two or else the same thing. Oh. So he will be such a unique person that he only is singularly managing everything. That's Okay. why here also, Mahan Prabhu, there is no match or second for him. It is something like Durga Parameswari in Durga Saptasati telling what he says, Yekamevaham ka dvitiya apara. She convinces the Rakshasa enemy, Yekaivaham bhavam yatra ka dvitiya. I am everywhere present alone, single. And then that Rakshasa enemy asks, what are all these forces? No, they are all emanations from me. Look them, I am going to withdraw all of them. I remain alone to fight with you. Yekaivaham bhavam yatra dvitiya kamavapara pasyaitan. So he says, you look at all these people getting into me. So I am dividing myself and I am becoming singular, contracting all of them into me. Therefore, that is the Shakti of a Prabhu. Prabhu means praseshena bhavati, means he will be overpowering any and everything in the world. And who is he? Eshavai Purushaha. He is a Purusha. One corpus body. And Sattvasya Eshaha Pravartaka. When he is a Purusha, what is the main job that Purusha has got? Pravartaka. Again, Kalsa Marta idre. The main Kalsa Admarti main again Marti Heli Antare. Okay. People ask you, ನಿಮ್ಮ main ಕೆಲಸ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ರಿ ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So same question to shoot is to Bhagavan that Yeshaha Sattva Pravartaka, that you should understand. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ಇದೆಯೋ ಆ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸತ್ವ ಪ್ರವರ್ತಕ. ಸತ್ವಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ನೆಸ್, ಡಿವೋಷನ್, their bhakti and spirituality and moksha processes. Okay. So satvaguna sampannanadane avarige moksha barodu. Okay. Tamasa rajogunagalu itkondre he cannot get moksham ordinarily. Okay. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಮಹಾನುಭಾವ ಭಗವಾನ್ ರುದ್ರ. Though why Bhagavan becomes Rudra? He becomes Rudra because he has to discipline. He has to develop the Sattva Gunam. He has to cow down the Rajogunam and Tamasa Gunam. Okay. The Rakshasas are known for Tamasa and Rajogunas. And not only that, you observe Sunirmalabhimam praptim avyasi jyotihi ishanaha avyayaha. So what is the prapti for Paramatma, Bhagavan? Namgella prapti andre hondodu. To get a beautiful house, to have a furnished house, or to have a wonderful car. So all these Lakshmis or Sampadas are taken as a prapti. See, there are Ashtabhutigalalli prapti prakamyami sattvam vasitvam cha ashtabhutaya antare. Amarakosdalli Amarasimha namage ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ there are 8 Aishwaryas.
ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳು. These Lakshmis are differently named. Dhanalakshmi, Dhanyalakshmi, Dhairyalakshmi, etc. Ashtalakshmis. But illi Sattva, Rajo Gunas and Sunirmalam Imam Jyoti. Who is Paramatma? He is but light, virtuous, brilliance. So our brilliance ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ ಫ್ರೀ. ಸುಖಂ ಸುತರಾಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಸುನಿರ್ಮಲಂ. ಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಡರ್ಟ್, ನಿರ್ಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ವೈಟ್, ಅಂಡ್ ಸುನಿರ್ಮಲ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್, ನೋ ದೋಷಾಸ್. ಅಂಡ್ ಅವ್ಯಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಈ ಈಶ್ವರ ಈಶಾನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುಟ್ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವಿರೋ ಜ್ಯೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಆಗೋಯ್ತು ಆರೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಇಲ್ಲ, ದೀಪ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಆಗೋಯ್ತು ತಗೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಗೆ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೂಮಿನಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ. That's why he is called as Jyoti. And what kind of Jyoti? Akhilanda Koti Brahmanda Nayakatvam Jyoti Rupena Bhasate. ಈ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹಿಮ್. ಇವಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿರೋ ಶಿವಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುದುಕರಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಮುದುಕರಾಗೋದಲ್ಲ. When you were a boy, you must have visited the school or the temple and saw the vigraha. But when we are senior citizens, still vigraha will be the same. That kind of change-free status is called as ಅವ್ಯಯಃ. Same. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಯವಾಗ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Okay. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಮ್. ಇವಾಗ ಈ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಸವಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಗಾದೆ, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚೀಲ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ನೌ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಭವ ನಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂದಿ ಇದ್ದಾನೆ ನಂದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ವಿನಾಯಕ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ನೋಬಡಿ ಸೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿನಾಯಕ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಸೊ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ ಗೋಸ್ ಬೈ ದಿ ನೇಮ್ ಬಸವಣ್ಣ and he takes the name and prominence. So yeshah avyayah jyoti and yeshah ishanah. So Bhagavan Rudra then he must be available for people. Therefore angushtamatra purusha antaratma ಸದಾ ಜನಾನಾಂ ಹೃದಯೇ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ. ಈ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪುರುಷ? ದಿ ಸ್ಟೇಚರ್ ಆಫ್ ಪುರುಷ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಆಫ್ ವಾಮನಾವತಾರಂ. ವಾಮನಾವತಾರ ಇಸ್ ಎ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಸೊ ಇವನು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಫರ್ಡ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ that Swami Vamana became big, and the entire universe was covered. And antaratma jananam hrudaye. So he will not be visible for all people. Though he is a Purusha, though he is a Jyoti, though his stature is only of thumb finger height,
Okay. but he is not visible to all people. Then where is he? He is just seated in the heart of all people. It's in the heart. ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Sannivishta. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಒನ್ಸ್ ಈ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಚೇರ್, he cannot get up, he will not get up. ಅದರಿಂದ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. Yes, sir. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕಾಳಿದಾಸ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ? ಪ್ರಜಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಸ್ವಾ ಸ್ವಾ ಇತಿ ಮಂತ್ರಯಿತ್ವಾ ನಿಷೇವತೆ ಶಾಂತಮನಃ ವಿವಿಕ್ತಂ ಯೂಥಾನಿ ಸಂಚಾಲ್ಯ ರವಿ ಪ್ರತಪ್ತಃ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದುಷ್ಯಂತ ಮಹಾರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು he went on settling the cases brought by people. Okay. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಇಸ್ ಇ ಡೂಯಿಂಗ್? ಪ್ರಜಾ ಸ್ವಾ ಸ್ವಾ ಇತಿ ಮಂತ್ರಯಿತ್ವಾ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಜನರು ನನ್ನವರು ನನ್ನವರು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ. ಸಿ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಪೀಪಲ್ because the people belong to yourself. Okay. You love your son because you love yourself. Okay. You love your daughter because you love your son. Okay. Because you see, you are only manifesting in her forms. ಅದರಿಂದ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮ ವೈ ಪುತ್ರನಾಮಾಸಿ ಅಂತ. The son is only the father. Okay. There are so many features between son and father. Okay. Therefore, they recognize and identify that so and so is the son of so and so. Son of father. ಅರ್ಥದ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ವಿಸಿಬಲ್, ಅಂತರಾತ್ಮ ಇಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಅಂಡ್ ಜನಾನಾಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜನ್ಮ. Okay. If you are born, so many things come up. If you get up from your hasige, you become busy. Correct. As long as you're dozing on the bed, although there's no sleep, you never remember the hurriedness, is it not? Correct. You never look at the watch. You never Right. think of the programs that you have got to execute. Relaxing. Yes. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. Correct. Yes, sir. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಯ್ ಆಯ್ತೇನೋ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಇನ್ನ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೋ. Correct. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯೋ? ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay, ರಿಪ್ಲೈ ಸುಳ್ಳು. ಏನೋ ನಿದ್ದೆ ಬಂತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? We always talk about present continuous tense. Correct. Correct. Then you are not in it. Okay. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಜನಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. Okay. Because ಹೃದಯ is the most important area in the body locus. Heart. ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಬೇರೆ ಅವಯವಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಅದು ಡಬಲ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ?
Correct. ಸೊ ಸದಾ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಬಲ್ ರೂಮ್ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮೂಡು ಹಾಳಾದ್ರೂ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್. ಹಾಗೆ ಜನಾನ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಇದು ಅದು ಕೂಡ ಇಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೆಂಪರರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸದಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ದೇರ್ seated in the heart of people, not even taking a minute out. Okay. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಣವಾಯು. ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, there was a kind of competition and discussion among the panchapranas in our body. ನಾವು ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಲೇಫ್, ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ಕಿವಿ ಸ್ಪರ್ಶ, ಸ್ಕಿನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎರಡು ಮಂತ್ಸು ಅರ್ನ್ ಲೀವ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ದಿ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇದ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ತಾನಲ್ವಾ, ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ನಾಲಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಜಾ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಣ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ಲಾ, 402 ತಿಂಗಳು ಅರ್ನ್ ಲೀವ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, when we went out we could come back. ನೀನು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿ ಜೀರೋನೇ. Nobody will come back. ಸೊ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅವರು ಆ ಪ್ರಾಣದವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೃದಯ ಮನಸಾಭಿಕ್ಲುಪ್ತ ಏತದ್ವಿದು ಅಮೃತಾಸ್ತೆ ಭವಂತಿ. Those people who know the secret of Paramatma, they are all going to be immortal people. ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಪುರುಷ ಇನ್ನು ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೌ ಇಸ್ ದಿಟ್ ಪುರುಷ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಅಸ್? ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ, ಸಹಸ್ರಪಾತು. ಸೊ ಹಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ 1000 feet, 1000 eyes and 1000 heads. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇದ್ರೇನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ 1000 ಹೆಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ 1000-fold ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ 1000-fold ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? there is nothing that cannot go out not within the reach of the Paramatma. Okay. Everything so Paramatma has knowledge of any and everything in the world. And that Purusha Narayana, what has he done? Saha bhumim vishwato vrutva. Vishwato vrutva atyadishtad dashangulam. So he enveloped the entire universe. And afterwards, he remained above the universe a little finger height. Okay. Dasangalam is 10 angulas. And sabhumim vishwato vrutva dasangulam achyadishthat. So he enveloped the entire Vishwam, whole universe, but still he became supervisor. Adhyayana means he remained at a higher pedestal than all beings then. Okay. So classroom alli master ge ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, correct. So that is that the purpose is that he will be visible to all people, and he can make the last bench people also understand, find out if they are doing any other activity. Okay.
ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವ, he moved about the entire universe, but still he remained 10 inches above the ground. And those people who want to understand Paramatma in that manner, what is the advantage for people who work out like that? They are all going to be amrutaha bhavanti. Okay. ಈ ಬಾಡಿ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ, ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾಶವಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶರೀರ ನಾಶ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇಹ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Therefore, Dashangulam Madhyatishtat means he remained supreme, having had the enveloping of the entire universe. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಪುರುಷ ಏವೇದಗಂ ಸರ್ವಂ. ಪುರುಷ ಏವೇದಗಂ ಸರ್ವಂ. ಪುರುಷ ಏವೇದಗಂ ಸರ್ವಂ. ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಂ. ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಂ. ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಂ. ಉತ ಅಮೃತಸ್ಯ ಅಮೃತತ್ವಸ್ಯ. ಉತ ಅಮೃತಸ್ವಸ್ಯ. ಉತ ಅಮೃತತ್ವಸ್ಯ. ಯದನ್ನೇನಾತಿರೋಹತಿ. 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 ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ ತತ್. ಪರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ ತತ್. ಪರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ ತತ್. ಸರ್ವತೋ ಅಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖಂ. ಸರ್ವತೋ ಅಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖಂ. ಸರ್ವತೋ ಅಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖಂ. ಸರ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲೋಕೆ. ಸರ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲೋಕೆ. ಸರ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲೋಕೆ. ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ. ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ. ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ. So this thesis agrees that Yagum Sarvam Purusha Eva. The entire universe has been monitored and occupied by one great God, Sadasiva, or Purusha in general. So they have, not only that, they have become the overlords of food. ವಿವಿಧವಾದ ಆಹಾರಗಳಿದೆ, ಆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. In Rudram, when I was explaining that, you see in the last paragraph, there are Rudras who are available in various places and moving about. Okay. Therefore, the atrocity or sin that committed by the jivas during a particular period, he will be able to know, and accordingly you can give the grace. Therefore, what is that? Uta amrutastvasya ishanaha idannenate. And sarvatah, Paramatma hengidanandre, sarvatah panipadam tatu, sarvatah akshisharomukham, sarvatah sutimalloke, sarvamavartya tishtade. So he delivered that particular payasam, Krishna. It has been given to that. And then what happened, April 16th, 17th mantra? Any doubt in this one? Pranipadam tatu sarvatah akshay disi siromukham. ಅಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಪಾಣಿ ಪಾದ ಅಕ್ಷಿ ಶಿರಃ ಮುಖಂ ಸರ್ವತಃ. ಸೊ he has his attention everywhere. Everywhere. What is the attention? Akshi ಶಿರಃ ಮುಖಂ. Akshi ಶಿರಃ ಮುಖಂ. Okay. And ಪಾಣಿ and pada. ಭಗವಂತನ ಪಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಪಾದ ಅಂದ್ರೆ feet. So hand and feet are very important for Purushas. If the object is very far off,
You have to stretch the thing and as much as it is a distance and take that out. Okay. So that distancing is important. And when you have that type of Akshisiraha Mukham Sarvataha Sutamaloke Sarvama Vichyatishtadi. So here you see that Paramatma has enveloped nook and corner of the universe. There is no place where there is no Paramatma at all. Very good. Sarvasya Prabhumishanam. Sarvatra. No, sorry, Sarvendriya Gunabhasam. Sarvendriya Gunabhasam. Sarvendriya Gunabhasam. Yeah. Sarvasya Prabhumishanam. Sarvasya Prabhudijadam. Sarvasya Prabhuvishanam. Sarvasya Sharanam Bruhatu. Sarvasya Sharanam Brahatu. Sarvasya Sharanam Brahatu. Navadvare Pure Dehi. Navadvare Pure Dehi. Navadvare Pure Dehi. Hamso Le Lolayate Bahi. Hamso Lelayate Bahi. Hamso Lelayate Bahi. Vasi Sarvasya Lokasya. Vashi Sarvasya Lokasya. Vashi Sarvasya Lokasya. Sthavarasya Charasya Cha. Thavarasya Charasya Cha. Thavarasya Charasya Cha. Apanipado Yoni. Apanipado Javano. Apanipado Javano. Grahita Pasyati. Grahita Paschatu. Grahita Paschatu. Achakshuhu Sasruno Chakarnaha. Aschakshushu Shunotyakarnaha. Aschakshushu Shunotyakarnaha. So he observed that idella ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಪುರುಷನದೇ ಆಗಿದೆ ನಾರಾಯಣನೇ. ಸೊ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಸರ್ವಂ ವೈ ನಾರಾಯಣ. ಸೊ ನಾರಾಯಣ is ಸರ್ವಂ and Shiva is sarvam, means there is everybody is subservient to the higher Paramatma, and that's exactly what it is. See, not only you have got the character and quality behavior, but you have that kind of Paramatma will be visible for almost all the Indriyas, more so about the shoulder. Sarvendriya Gunabharam Pasam Sarvamavritya Tishtati. Chikkadagadi slokalu. So Lakshmi Devi will embrace any and other place and remains an inspiration to all people. Okay. Purusha evedagam sarvam. Purusha evedagam sarvam. Purusha evedagam sarvam. Yadbhutam yaccha bhavyam. Yadbhutam yaccha bhavyam. Yadbhutam yaccha bhavyam. Utamritatvasyeeshanaha. Utamritatva sheshanaha. Utamritatva sheshanaha. Ishanaha. Utamritatva sheshana. Ishanaha. Okay. Ishana is the immediate powerful concept, Okay. for which Brahmadeva is supreme. Okay. Illi a Paramatma, Rudra, having churned the entire ocean, the land and got all things, but ultimately when he was asked to stop meditation, that will bring more and more unfortunate animals in the city. Okay. So Atar Hagdev Koskara, then and Anjaneya was his Bhakta,
he wanted to redeem. So that's why we are just trying to everyday meet. Sarvendriya, now, Sarvataha Srutimalloke Sarvamavartya Tishtari. Shruti and the sound. See, sound is there in all lokas. Sarvendriya Gunabhasam. Very Sarvendriya Gunabhasam. Sarvendriya Gunabhasam. Sarvendriya Gunabhasam. Sarvendriya Vivarjitam. Sarvendriya Vivarjitam. Sarvendriya Vivarjitam. Good, it is working. Sarvasya Prabhumishanam. Sarvasya Prabhumishanam. Sarvasya Prabhumishanam. Sarvasya Pratham. So it's a Svetasvataropanishad, Chaturtho Adhyayana. Before that, all this is here. Okay. Now, Sarvendriya Gunabhasam, Sarvendriya Vivarjitam, Sarvasya Prabhum Ishanam, Sarvasya. See, so this is exactly an exception given. People frame rules, but no rule cannot be passed until you are convinced about the prayaschitta. Okay. Basage, if you cannot simply sign the sheet. Okay. So final. Sarvendriya Gunabhasam, Sarvendriya Vivarjitam. Sarvasya Prabhumishanam, Sarvasya Saranam Shivam. Odi 16, 17. Sarvasya Prabhumishanam, Sarvasya Saranam Bharat. So it's simple ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ? ಸರ್ವಶರಣಂ ಬೇಸ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು, these words are so simple. That's why when you come to the Upanishads and Brahmanas and further, the style changes and becomes simpler, and as you read, you will be able to understand. ಅದರಿಂದ ಏನು ನೋಡಿದ್ರ, ಸೊ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭುನಿಶಾನಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶರಣಂ ಮಹತು. So not only he is top ranking Mahimavan, but all people are seeking shelter into Shiva. Is ultimate. And who is this? He is a Vasi Sarvasya Lokasya Sthavarasya Charasya. He is one who is monitoring, controlling the behavior of all human beings, Okay. all creatures in the creation. Sarvasya Lokasya Sthavarasya Moor Lokalu. Those people who don't have a hand, who don't have a leg, and who don't have eyes, who cannot hear. So everything he knows it. That's why Saha Vedti Vedyam Nacha Tasyasti Vrittaha Tamahu Ugriyam Purusham Mahantam. So here you have another definition for Mahan. So ಈ ಮಹಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ that you should individually mark the meaning of that. And ಹುಟ್ಟಿರುವ ಬೇಬೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಪಾಣಿ, ಕೈ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಕಣ್ಣಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಲ್ಲುಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. So all these vikara vaibhavas are there. We are now destined to check it up. Next, ಹೇಳಿ
अपाणिपादो जवनो गृहीता अपाणिपादो जवनो गृहीता अपाणिपादो जवनो गृहीता no, but it doesn't matter. So javanaha apanipadah grahita pasyati chakshuhu shrunoti akarnaha. See, even though you have been seeing people, your eyes is looking at them as though it has not met you at all. Okay. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay. ಅದೇ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವಾಗ he has done same thing. He has to repeat the same action for understanding. ಹಂಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅದು ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಗಿದ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ there are so many slips that comes up, and that's why it's called Navadvarapure Dehi Hamsaha Leelayate Barhihi Varhihi. So he turns his own self independent, and but Paramatma is there guiding the person to recognize what is what. And there are also other different people. Apanipadah javano grahita. अपाणिपादो जवनो गृहीता अपाणिपादो जवनो गृहीता Tamahuраಗ್ರಿಯಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ. तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तं तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तं. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಗುರುಸೂಕ್ತ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ರಿಸೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ there is not much difference between the recensions. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ अणोरणीयान् महतो महीयान् अणोरणीयान् महतो महीयान्. ಆತ್ಮ ಗುಹಾಯಾಂ ನಿಹಿತೋಸ್ಯ ಜಂತೋ. आत्मा गुहायां निहितो अस्य जन्तोः आत्मा गुहायां निहितो अस्य जन्तोः. ಗುಡ್. ತಮಕ್ರತುಂ ಪಶ್ಯತಿ ವೀತಶೋಕೋ. तमक्रतुं पश्यति वीतशोको तमक्रतुं पश्यति वीतशोको. ವಿಭು 19 ಅಲ್ವಾ 20th last धातु प्रसाद ಧಾತು ಪ್ರಸಾದಾನ್ ಮಹಿಮಾನಮೀಶಂ. धातु प्रसादान् महिमानमीशं धातु प्रसादान् महिमानमीशं. So however long you live, your education can be explored and you can always get benefited. Yes, sir. ಅದು ಆ ಪಾಠ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ. Yes, sir. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಗುಹಾಯಾಮ್ ಅಸ್ಯ ಜಂತೋ ನಿಹಿತಃ. ಸೊ it's been deposited or employed to take care of the constant bhajan programs here. Finally, tamakkartum pasyati. तमक्रतुं पश्यति तमक्रतुं पश्यति Vitashoko वीतशोको वीतशोको. dhatu prasadat धातु प्रसादात् धातु प्रसादात् mahimanamisham. महिमानमीशं महिमानमीशं. Okay.
Om Tat Satu. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Sarvam Sri Matra Charanaaravindarpanamastu. Om Tat Satu. So, ನಿಮ್ಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ನಾವು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ವೆರಿ ಟಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು. सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮ ಅಂಗಾನಿ. ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुषु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोतु. अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु. तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. श्री कृष्णार्पणमस्तु. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. श्री वेद पुरुष आशीर्वादोस्तु. ಓಂ ತತ್ಸತು. गुरु चरणमस्तु. ಸೊ ಗುಡ್, ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ. ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10:30. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಪೂಜಾ ಪುರೋಹಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ನಾರಾಯಣಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇದುವೇ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ. ಹರಿ ಓಂ.